Good morning, my dear students, and welcome back everybody to my online class from the digital corner of Uttara High School and College. I am Muhammad Didar Islam, delivering my lecture from the corner from the department of Uttara High School and College. So, dear students, I know you are excited to join my second class. It's my second class on English, okay? And we were discussing the syllabus, introduction to the text, and marks distribution, and many more, right, on our new syllabus. You are new students, you are joining new classes, right, getting new environment, getting new teachers. So your excitement, your curiosity is unlimited, I know. So dear students, let's start our lesson today. Okay, your first paper, okay. Actually, in the first year we teach first paper to the students, but I told you that according to the direction of Education Board and Ministry of Education, we have to teach second paper simultaneously with your first paper, and we designed our syllabus in such a way that we can get the touch of second paper also, right, with first paper. So in our first paper, that means your English for today. English for today, you know the phrasal meaning, the meaning of the phrase English for today means English for the modern day, modern age, okay. We usually say this is the go of the day. Go means tradition, okay. The language, the English which we are using for the traditional time means for the new age, okay, for the modern day. Today means modern age, modern English. That means the meaning of the phrase is modern English, English for today. So you have to bear in mind that the first paper book is designed to enhance your communicative competence, right? Communicative competence. I think you are introduced to the word, okay? Communicative competence. Dear students, communicative competence means in Bangla যোগাযোগ দক্ষতা, অর্থাৎ তোমার ইংলিশে কথা বলার ক্যাপাবিলিটি, অ্যাপ্রোচটাকে ইমপ্রুভ করার জন্যই ফার্স্ট পেপার ডিজাইন করা হয়েছে, টু এনহান্স ইয়োর স্পিকিং ক্যাপাবিলিটি, রাইট, টু এনহান্স ইয়োর কমিউনিকেটিভ অ্যাপ্রোচ. Communicative competence means skill, right, and communicative means communication means তুমি তোমার পার্টনারের সাথে, তুমি তোমার স্পিকার যে তোমার সাথে কথা বলছো, রাইট, your relatives or your partner, তুমি তার সাথে কমিউনিকেট করবে in a decent way in English, and the purpose of the text is to enhance your capability to communicate and to improve your communicative competence in a decent way, right. You all know that to learn a foreign language, we have to follow 4 skills. Number 1, reading, okay, reading skill. Number 2, listening, okay, listening skill. Number 3, writing skill, okay, and number 4, speaking. Okay, my dear students, you all know from your high school level, maybe your teachers of course focused on the 4 points of learning a foreign language, okay. Reading a skill, listening a skill, writing a skill, and speaking a skill. These 4 skills are very much vital for achieving or for the acquisition, not acquisition, for learning a foreign language. So for our environment, right, for our situation, we learn English as a foreign language, okay, our second language, because Bengali is our first language, but in the United Nations or the official language of the world is becoming English, okay, and European countries, okay, for the native speaker, English is their first language, but Bengali or Bangla is our first language. We learn English as a foreign or second language, right? So we have to go through, we have to cross the 4 skills: reading skill, listening skill,
writing skill, speaking skill. You know, while learning English or while you are having your communicative approach with others, the for both reading and listening and both writing and speaking, are they all equally important? No. While you are speaking with other, the most important factor is speaking, right? And while you are to sit for an exam, your writing skill is a must, okay? And while speaking with others, two skills are very important. These are listening and speaking, right? Okay. While speaking, while you are communicating with your partner, two skills are very much important. The listening skill and speaking skill. You all know what is speaking means kotha bolar je approach ta tumi kotha bolcho. But here the factors are accent, right? Or sounds, okay? And pronunciation. Pronunciation, okay? In Bangla, we say it uchcharon, pronunciation, sounds, or accent. These are the vital factor while you are going on speaking with others, okay? If you don't have the correct pronunciation of the word, you can't make your partner understand what you are expressing, right? What you are saying, what you want to say. Or when you are having speaking with the native speakers or foreigners, you can't make them understand your inner concept without pronouncing word correctly. Suppose I am writing 3 words in the board for your understanding, okay? Suppose number 1, I am writing 3 words, O-M-E-N. Number 2, W-O-M-E-N. I am just talking about speaking skill. Accent means uchcharon or sounds. Pronunciation. These 3 words near about carry the approximate meaning, right? So omen, O-M-E-N. Okay. W-O-M-E-N. And number 3, it is W-M-A-N, right? And number 3, W-O-M-E-N. What we are getting here? We are getting 3 words here, right? Okay, the screen working, right? O-M-E-N, W-O-M-A-N, and W-O-M-E-N. I wrote 3 words here, and when you are pronouncing the 3 words, you usually do the similar thing in pronunciation. You pronounce the 3 words in the same way. No, dear, it's not correct. Then you can't make understand your partner of your inner thought or what you want to say, right? If you pronounce in the same way or alike. Suppose O-M-E-N, it will be pronounced as omen. But দেখো আমরা মেয়েদেরকে মহিলাদেরকে কি বলে থাকি? She is a gentle woman. Omen, O-M-E-N, এটা বোঝাচ্ছে something ominous, অশুভ। Can you imagine? আমরা মহিলাদেরকে কিভাবে প্রনাউন্স করি? এটাকে আমরা ওমেন বলি। ওমেন মানে অশুভ, অলক্ষণে, something dangerous, okay? Something destructive, something ghost-like, ghastly, ভৌতিক কিছু একটা. Suppose you went to London, right? You stopped a person, right? Addressing, hello, excuse me, sir, could you, I am Mrs. Lena Chaudhuri. I came from Bangladesh. I am a woman from Bangladesh. He will run away from you, right? To save his life. He will just run and run. Wow. Or strange. Is it an omen? Means অশুভ কিছু একটা, ভৌতিক কিছু একটা, ghost like person. So I should run for life. আমার জীবন বাঁচাতে দৌড় দেওয়াই তো ভালো. So you are pronouncing this word as omen. No. O-M-E-N. This is omen. Means ominous. The adjective of the word omen is ominous. অলক্ষণে or অশুভ। তাহলে তুমি তোমাকে তো omen বলে উচ্চারণ করতে পারো না। তুমি কি অশুভ কিছু একটা? সে তো ভয় পেয়ে যাবে, আমি যেটা বললাম। So you have to pronounce the word as
WOMN, woman, right? দেখো একটা উচ্চারণের জন্য, একটা সাউন্ড সেট, একটা প্রনাউন্সিয়েশনের জন্য তোমার অর্থটা কোথায় চলে যাচ্ছে, right? It indicates something different. If the pronunciation is altered or changed a little bit, okay, the opposite goes the difficult or different, okay, and it will create misunderstanding, okay, and disorder, discord, okay, among or between you and your partner or the person you are speaking with. Okay, dear students, so it will be pronounced as omen, means অশুভ, and ominous, অলক্ষণে বা অশুভ কিছু একটা, this adjective, but this will be pronounced as woman, okay. আর she was, যেমন ধরো তোমরা একটা গল্প পড়েছো লাঞ্চিয়ন, রাইট, বাই উইলিয়াম সামারসেট মম, তার লেখা একটা গল্প, ওখানে একটা লেডি গেস্টের কথা বলা আছে, খুব পাজি একটা মহিলার কথা বলা আছে, she was a woman of 40, right, she was a naughty woman, okay, she was a shrewd woman, like that. So this will be pronounced as woman, okay. I am talking about pronunciation or accent sounds. If you don't deliver the proper sounds, you can communicate with your partner or the person you are speaking with. So it will be pronounced as woman. This is woman, means ashubha, woman, ekjon mohila, and when it is given in plural number, WOMEN, it will be pronounced as women. Can you imagine? Women. So you all should utter with me, okay, with my pronunciation. Woman, woman, and women. When WOMEN, it is plural number, and the pronunciation will be women. Woman, woman, and women. So you can you imagine how interesting the point is, okay? If you can't create the correct pronunciation, it will not convey the correct meaning to your partner. Okay, let me do more. Okay, I am writing here more words. Suppose একটা শব্দ তোমরা প্রায় উচ্চারণ করে থাকো, আমরা অনেক প্রোগ্রেস করছি, প্রোগ্রেস বলো, তোমরা প্রোগ্রেস বলো, রাইট? সো মাইন্ড ইট, যখন রিমেম্বার ইট, যখন এই শব্দটা দেখো প্রোগ্রেস, PROGRESS, যখন তুমি নাউন হিসেবে উচ্চারণ করবে তখন প্রনাউন্সিয়েশনটা একরকম হবে, তখন এক জায়গায় স্ট্রেস দিতে হয়, স্ট্রেস মানে জোর দেওয়া, ইন্টোনাইট করা, রাইট? আবার যখন ভার্ব হিসেবে করবা, যখন ওই শব্দটাই ভার্বের কাজ করবে তখন উচ্চারণ ভিন্ন হয়ে যাবে। তাইলে দেখো আমরা যখন কমিউনিকেট করি তোমাদেরকে অবশ্যই আমি এই জন্য প্রায় বলে থাকি যে তোমরা BBC CNN এর সংবাদগুলো বা ইংলিশ মুভিসগুলো দেখতে পারো, সেখান থেকে তোমরা তোমাদের সাউন্ডসগুলো রেকটিফাই করে নিতে পারো, সেখান থেকে তোমরা চমৎকার শব্দগুলো শিখতে পারবা। কেমন? যেমন ধরো এখানে আমি বলেছিলাম প্রোগ্রেস যখন নাও উচ্চারণ করা হবে তখন কি হবে দেখো, উই হ্যাভ আমি যেটা লিখছি কি লিখলাম দেখো, নাম্বার 1 সেন্টেন্স, উই হ্যাভ এ, দেখো এখানে নাউন উচ্চারণ হচ্ছে, কারণ আমরা জানি অবজেক্টের আগে সাধারণত বা নাউনের আগে সাধারণত আর্টিকেল বসে। উই হ্যাভ আ প্রগ্রেস, দেখো উই হ্যাভ এ প্রগ্রেস নাওডেজ, এখানে প্রগ্রেসটা হচ্ছে প্রগ্রেস, আমি কোন জায়গায় ইন্টারনেট করছি, PRO, পিটা PH উচ্চারণ হয় মূলত, পাওয়ার, উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট, রাইট? দেখো উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট, এই যে পিটা দেখো PH সাউন্ড দিচ্ছে, কেমন? উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট, problem, what's your problem, can't you tell me, I will help you to solve the problem, like this. তো এখানে দেখো উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট, এখানে হলো উইমেন, নট, তুমি দেখো ঢাকা উইমেন্স কলেজ, ঢাকা ওমেন্স কলেজ বা ওয়ামেন্স কলেজ বলা হয় না, উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট, পিটা PH উচ্চারণ হয় মূলত, রাইট? তো এখানে প্রবলেম বলেছিলাম, তো এখানে যখন বলছিলাম আমি যে এখানে তোমরা প্রোগ্রেস বলো আর কি, উচ্চারণ হবে প্রোগ্রেস। Oh, sure, nowadays we don't have much progress in our activities, right? Progress, PRO, you have to intonate or stress here, PRO, progress.
and যখন ভার্ব হিসেবে আমরা প্রনাউন্স করব দেখো কি হবে she is not এখানে আমি কি লিখলাম দেখো she is not progressing nowadays এখানে দেখো এখানে তোমরা বুঝতেই পেরেছো is not অর্থাৎ এখানে টু বি ভার্ব দিয়ে আমরা ভার্বের আইএনজি করছি তাই না এমনি তার পরে ভার্বের আইএনজি করছি তার মানে এটা ভার্ব ফর্মই আছে ভার্বের আইএনজি আর এখানে ছিল নাউন নাউন হিসেবে হচ্ছে progress আর যখন ভার্ব হয়ে গেল progress তাহলে এখানে ইন্টারনেট পাচ্ছে কোনটা বলো জিআরই এর জায়গায় স্ট্রেস দেওয়া হচ্ছে স্ট্রেস মানে চাপ দেওয়া এমফাসাইজ করা হচ্ছে আর এখানে PRO এর মধ্যে stress দেওয়া হচ্ছে right we are giving stress in the first one sentence in the word progress progress and in the second sentence she is not progressing gracing তাহলে এখানে দেখো শুধু ভার্বের জন্য এটা ভার্ব হওয়ার কারণে GR এর মধ্যে ইন্টোনেট করা হচ্ছে বা স্ট্রেস দেওয়া হচ্ছে জোর দেওয়া হচ্ছে আর এটা নাউন হওয়ার কারণে progress and progress GRE ক্লিয়ার এইভাবে দেখো একটা শব্দ একই ওয়ার্ড নাউন হিসাবে একরকম উচ্চারণ করা হচ্ছে and when it is used as verb it is being pronounced in a different way so can you imagine how mysterious English language is spoken is okay dear students for your improvement for enhancing your speaking skill you can practice the disc audiovisual discs are available in the market or you can practice online courses right and you can listen to the news of BBC and CNN or English movies or even cartoons okay English cartoons which are for the kids or right children okay so dear students I talked about speaking means about pronunciation sounds and accent okay in this pair your partner can help you a lot if she knows English better okay so let me clean the fourth one now writing skill okay now writing skill this is very much vital for your exam system right while you are having conversation with your partner you are not test on okay you are not kept for testing right with writing skill only in the exam hall you are given some questions those are called free-ended open-ended question right open-ended questions after the passage suppose you are given a passage right in the exam system right you are given a passage and then some questions are set right and they are called open-ended questions or free questions that in that case your writing skill should be creative right so you must have creativity in your writing skill okay so writing is another thing it is not used in conversational English okay but when you are to sit for the IELTS or TOEFL means when you are you are kept for testing your proficiency in English like TOEFL or SAT, GRE or IELTS right then there is a segment as writing skill so you should have at least a little bit creativity in writing okay for getting good score in IELTS okay anyway now listening skill yeah listening means comprehending একটা প্যাসেজ রিড আউট করা হচ্ছে সেই রিড আউট করা প্যাসেজটা তোমাকে শুনতে হবে ওরা কিন্তু মনিটরে অনেক দ্রুত বলে যখন তোমাদেরকে আইএলটিএস বা টোফেলের জন্য পরীক্ষা দিতে হয় মনিটরে যে প্যাসেজটা পড়া হয় যে প্যাসেজটা খুব দ্রুত পড়া হয় রিড অ্যালাউড বিং রেড অ্যালাউড খুব দ্রুত পড়া হয় তোমাকে সেই দ্রুত শুনে লিসেনিং থাকতে হবে লিসেনিং না হলে তুমি বুঝবা কীভাবে তার মানে লিসেনিং মিনস your listening is related to comprehension comprehending means বুঝা right understanding তোমাকে আন্ডারস্ট্যান্ড করতে হবে ইংলিশ দ্রুত শুনে তো সেটাকে আমরা লিসেনিং বলে থাকি আর রিডিং স্কিলটা দেখো রিডিং স্কিলটা আসলে দুই রকম রিডিং অ্যালাউড মিনস রিডিং লাউডলি আর রিডিং সাইলেন্টলি তোমার পরীক্ষা হলে কি তোমাকে প্যাসেজ জোরে জোরে পড়তে দিবে তো সবারই পরীক্ষা শেষ
তুমি জোরে পড়তে গেলে আর কেউ পরীক্ষা দিতে পারবে না। দ্যাট ইজ সাইলেন্ট রিডিং। এক্সাম হলে আমরা যেই রিডিং স্কিলটা দিয়ে থাকি, প্যাসেজটা পড়তে বলা হয়ে থাকে, রিড দ্য প্যাসেজ কেয়ারফুলি অ্যান্ড আনসার দ্য কোয়েশ্চেন দ্যাট ফলোজ ইট, রাইট? So you have to read out the passage, so read the passage silently. Then you have to listen, means you have to understand the meaning or concept of the passage, and then you are to write the answers. But you have to have the writing skill. But in that cases, in your exam hall, no speaking is required, right? But in IELTS or any other proficiency test in English, you have to show your speaking, simultaneously your writing, you're listening, you're reading. Okay, the passage is being read aloud in the monitor while I told you that. But in your exam system, the passage you have to read the passage silently and comprehend the meaning. Okay, dear students, I think you got a little concept about the 4 skills of learning a foreign language, especially we are talking about English. Okay, so dear students, I will tell something more about writing skill. Suppose you are to improve your writing. So you are told to write a paragraph or passage, right, on your experience of the orientation of the first class or orientation of your college, right? Or first day of your college, you are told to write a passage. So what will you need in case of writing the passage? You will have to have the knowledge to make a sentence, right? Sentence, okay? You can guess something, right? I'm heading towards sentence, okay? So at first you will have to make a sentence, second sentence, third sentence, like you have to write 10 or 20 sentences, right? So in a passage or in a paragraph, you will have many sentences. So you must know the sentence construction, okay? For your correctness in English, how to make a correct sentence, okay? Sentence, okay? Our students, so দেখো sentence এর আবার usually complex, তোমরা জানো sentence তিন রকম হয়, simple, complex, compound. And complex sentence আমরা দুই রকম clause দেখি, part দেখি sentence এর আবার কি থাকে বলো? Part থাকে, right? Parts of sentence, ভালো করে খেয়াল করো। রাইটিং এ দেখো আমরা সেন্টেন্স করতে হবে, তাই না? আর সেন্টেন্সের কি থাকে? পার্টস থাকে। সিম্পল সেন্টেন্সে একটাই পার্ট নিয়ে একটাই সেন্টেন্স হয়, কিন্তু কমপ্লেক্স বা কম্পাউন্ডে দেখা যায় দুইটা করে পার্ট থাকে, রাইট? কমপ্লেক্স এর কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। তাহলে একটা সেন্টেন্স আমরা কি পাবো বলো? পার্ট অফ সেন্টেন্স, দ্যাট ইজ কল্ড, আমরা কি বলে থাকি এটাকে বলো? কে বলতে পারবে? হ্যাঁ, এখন বলার সুযোগ নাই, বিকজ ইট ইজ only for me, right? Okay. So parts of sentence is called clause, right? Clauses. Clear? So dear students, it's clear to you that when we analyze or dissect the sentence, we will get its parts, okay? Parts of sentence. Sentence ভাগ পাবো, অংশ পাবো, কেমন বাক্যের অংশ পাবো, আর সেগুলো কি বলা হয়? ক্লজ বা বাক্যাংশ। ইন বাংলা বাক্যাংশ, আর ইংলিশে আমরা বলে থাকি clause, okay? Let me see the screen. Right, dear students, clause হয়ে গেল, okay? এখন আমরা এই clause কে আবার তিন ভাগে ভাগ করে থাকি। তো দেখো আমি আসলে heading towards, I'm just heading towards clauses, okay? এখানটা খেয়াল করো, clause কে আমরা তিন ভাগে ভাগ করি। নাম্বার 1, principal clause or main clause. Number 2, subordinate clause or dependent clause, right? Number 3, coordinate clause. Okay, আমরা এই বাক্যের যে পার্টস গুলো অর্থাৎ ক্লজ গুলো, পার্ট অফ সেন্টেন্স, সেটাকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করি। তোমাদের জানা থাকা উচিত ক্লজটা কি মূলত। আমরা যখন ডিফাইন করতে বলবো হোয়াট ইজ এ ক্লজ, তখন আমরা কি লিখবো বলো? এই যে দেখো, এ ক্লজ ইজ এ পার্ট অফ সেন্টেন্স। ভালো করে দেখবে, এ ক্লজ ইজ এ পার্ট অফ সেন্টেন্স হ্যাভিং এ সাবজেক্ট। ভালো করে দেখো,
ক্লজ হচ্ছে বাক্যের অংশ যেখানে একটা সাবজেক্ট থাকতেই হবে, রাইট? A clause is a part of sentence having a subject and a finite verb. Okay, dear students. So we learned clauses. Clause. What is a clause? Okay. A clause is a part of sentence. Clause হচ্ছে একটা বাক্যের অংশ having a subject. একটা সাবজেক্ট থাকা লাগবে, নাহলে ক্লজ হবে না। is and a finite verb, এবং একটা ফাইনাইট ভার্ব থাকতে হবে। ফাইনাইট ভার্বের বাংলা হচ্ছে সমাপিকা ক্রিয়া, অর্থাৎ যেই ভার্বের উপর অর্থটা কমপ্লিট হয়। আমি একটা সেন্টেন্স দেখাচ্ছি তোমাদের, এটা একটু ড্রপ দিয়ে আমি ফাইনাইট ভার্বটা দেখাই। যেমন ধরো আই ওয়ান্ট টু গো দেয়ার। দেখো এই সেন্টেন্সের মধ্যে দুইটা ভার্ব যদি বলা হয়, যদি এটা না থাকে, দেখো অর্থটা কি দাঁড়াবে? আই টু গো দেয়ার। এটার কোনো অর্থ হয়? আই টু গো দেয়ার, আমি সেখানে যেতে হয় নাই। তার মানে এখানে টু গো ভার্বের সাথে যখন টু থাকে, সেই ভার্বটা বাংলা অর্থ হয়ে যায় তে। আমি যেতে কি ইনকমপ্লিট, তাহলে এখানে কি বসাতে হবে? ওয়ান্ট। তাহলে দেখো যেই ভার্বটা অর্থ কমপ্লিট করতে পারছে না, দ্যাট ইজ নন ফাইনাইট, মানে অসমাপিকা, সম্পন্ন করতে পারছে না। বাট এই কার হেল্প নিচ্ছে বলো? ওয়ান্ট ভার্বের। দিস ইজ ফাইনাইট ভার্ব, সমাপিকা ক্রিয়া। তাহলে দেখো একটা সেন্টেন্সে একটা ফাইনাইট ভার্বে পেলাম, ফাইনাইট ওয়ান্ট, আমি চাই। এটা কি করলো? টু গো কে হেল্প করলো অর্থ সম্পন্ন করতে। আই ওয়ান্ট টু গো, আমি যেতে চাই। এখানে টু গো হচ্ছে নন ফাইনাইট ভার্ব অ্যান্ড ওয়ান্ট হচ্ছে ফাইনাইট ভার্ব। আমি যেতে চাই, ওয়ান্ট দেওয়ার পরে অর্থটা ক্লিয়ার হলো আর কি। নাইলে হতো আই টু গো, আমি যেতে কি চাই। তাহলে এখানে টু গো যেতে অসম্পন্ন, তাই নন ফাইনাইট। ফাইনাইট অ্যান্ড ওয়ান্ট তাকে অর্থ প্রকাশে হেল্প করছে, দ্যাট ইজ ফাইনাইট ভার্ব। আচ্ছা যাক, এটা নিয়ে আর কথা বলছি না, গ্রামারে একটু আলোচনা দরকার আছে মাঝে মাঝে আমাদের। তো এখানে দেখো a clause is a part of sentence having a subject and a finite verb. তোমরা বুঝেই গেছো ফাইনাইট ভার্বটা হচ্ছে আসলে সমাপিকা ক্রিয়া, যেটা অর্থ সম্পন্ন করতে অন্য সাহায্য লাগে না, বরং অন্যকে হেল্প করে। এবার দেখো আমি একটা সেন্টেন্স লিখবো, ক্লজটা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। আমাদের এখন আসলে মূলত আলোচনার বিষয় হবে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। এটাই সব কিছু, কেমন? কমপ্লেক্স সেন্টেন্স তো, কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের ভাইটাল ফ্যাক্টর হচ্ছে এটা। দেখো খেয়াল করো, আমি একটা সেন্টেন্স লিখছি, দেখো ইউ ক্যান ভোট অ্যাজ ইউ প্লিজ। একটু প্লিজ মনোযোগী হও, প্লিজ পে ইউর টোটাল কনসেন্ট্রেশন টু মি so that you can understand well, right? You can vote as you please. তুমি ভোট দিতে পারো as you please, তোমার ইচ্ছে মতো। খেয়াল করো, আমি এই সেন্টেন্সটাকে যদি ডিসাইড করি, তাহলে দুইটা অংশ পাচ্ছি। দেখো as you please আর you can vote। ভালো করে দেখো কয়টা পার্ট পাচ্ছি? কয়টা পার্ট? দুইটা। you can vote, তুমি ভোট দিতে পারো, as you please, তোমার ইচ্ছে মতো। এখানে দেখো আমি যদি এটা মুছে ফেলি, এই অংশটা যদি আমি মুছে ফেলি, তাহলে থাকবে কি বলো? ইউ ক্যান ভোট, তুমি ভোট দিতে পারো। কমপ্লিট, একটা ক্লিয়ার অর্থ আসে, অর্থাৎ এই অংশটা স্বাধীনভাবে অর্থ প্রকাশ করতে পারে, রাইট? ইউ ক্যান ভোট, এটা স্বাধীনভাবে অর্থ প্রকাশ করতে পারছে। সো ইট ইজ কল্ড প্রিন্সিপাল ক্লজ অর মেইন ক্লজ, রাইট? বাট এই অংশটা দেখো, যদি আমি বলি অ্যাজ ইউ প্লিজ, এখানে দেখো ক্লজের শর্ত মিলেছে কিনা দেখো। সাবজেক্ট, এই যে সাবজেক্ট, ভোট মানে ভোট দেওয়া, ফাইনাইট ভার্ব। দেখছো একটা সাবজেক্ট আর একটা ফাইনাইট ভার্ব আছে। ইউটা হচ্ছে সাবজেক্ট আর ভোট হচ্ছে ভোট দেওয়া, ফাইনাইট ভার্ব। ইউ ক্যান ভোট, তুমি ভোট দিতে পারো। আচ্ছা পরের অংশ দেখো অ্যাজ ইউ প্লিজ, তোমার ইচ্ছে মতো। খেয়াল করো এখানেও দেখো সাবজেক্ট আছে ইউ আর প্লিজ হচ্ছে তোমার ইচ্ছে করা, পছন্দ করা, তোমার পছন্দ করা অনুযায়ী তুমি ভোট দিতে পারো। এই অংশে খেয়াল করো একটা কনজাংশন আছে শুধু অ্যাজ, এবং মজার বিষয় কি জানো? সাবঅর্ডিনেট ক্লজটা, নির্ভরশীল বাক্যের অংশটা, ওটা কনজাংশন সহই বিবেচনা করা হয়। যদি আমি অর্থটা বলি অ্যাজ ইউ প্লিজ, যেমনটা তুমি ইচ্ছে করো, যদি আমি এইটা মুছে ফেলি কোনো অর্থ দাঁড়াবে বলো? আমি এটা মুছে ফেললাম, এটা নাই মনে করো, তাহলে অর্থটা কি দাঁড়াবে? অ্যাজ ইউ প্লিজ, তুমি যেমন ইচ্ছে করো তেমন কি, নাথিং, নাই। এটা যদি না থাকে কিছুই হবে না। অ্যাজ ইউ প্লিজ, তুমি যেভাবে চাও, তুমি যেভাবে প্লিজ হও সেভাবে কি এই যে ভোট দিতে পারো। দেখছো? তার মানে এই অংশটা অ্যাজ ইউ প্লিজ, এই সেকেন্ড অংশটা অর্থ প্রকাশ করতে পারছে না,
প্রথম অংশ ছাড়া, এই জন্য এটা হয়ে গেল সাব অর্ডিনেট ক্লজ, ইন বাংলা নির্ভরশীল বাক্যের অংশ, রাইট? সাবঅর্ডিনেট মানে ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ or dependent clause, come on, or dependent clause. Clear, girls? Or clear, my dear students? As you please, তোমার ইচ্ছে মতো কি, এটা না থাকলে অর্থ আসে না, তোমার ইচ্ছে মতো ভোট দিতে পারো। তার মানে এই অংশটা অর্থ প্রকাশ করার জন্য প্রথম অংশটা নির্ভর করছে প্রথম ক্লজের উপরে, তাহলে দ্বিতীয় ক্লজটাকে আমরা বলবো সাবঅর্ডিনেট ক্লজ বা নির্ভরশীল বাক্যের অংশ। আর প্রথম অংশ যেহেতু স্বাধীনভাবে অর্থ প্রকাশ করতে পারে, আমি এটা মুছে ফেললেও থাকি, ইউ ক্যান ভোট, তুমি ভোট দিতেই পারো, অর্থ হয়ে যায়। তাহলে এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ, এটা হচ্ছে আমরা এটাকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজও বলি, অর মেইন ক্লজ, অর independent clause, or main clause, or principal clause, and this is called subordinate clause or dependent clause. Remember, complex sentence e একটা principal clause থাকে, একটা subordinate clause থাকে, আর সিম্পল সেন্টেন্সে তো একটাই ক্লজ থাকে, একটা ক্লজ দিয়ে যখন একটা সেন্টেন্স, সেটাকে আমরা প্রিন্সিপাল বা সাবঅর্ডিনেট বলবো না, এটাই মেইন ক্লজ, এটাই সিম্পল সেন্টেন্সে একটাই ক্লজ দেখা যায়। তো কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে আমরা দুইটা ক্লজ দেখি, একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ বা স্বাধীন বাক্যের অংশ, আর একটা নির্ভরশীল বা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ থাকে। আর কোঅর্ডিনেট ক্লজটা সাধারণত কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে আমরা দেখি, আমরা এগুলো নিয়ে পরে ডিটেলস আলোচনা করব। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আই থিঙ্ক ইউ এনজয়েড দ্য ক্লাস এ লট and you have enough opportunity to learn more and more, right, in course of time. So don't get upset, and I think in course of time you will be able to adjust with me, adjust with my lecture, okay, and just wait for the third class, okay. It's my second class with you. You were most excited, okay, to join the class, I know. So I think I could provide you much pleasure, and wait for the third class. Till then, goodbye.